Bonsoir. Bienvenue à la collation des grades des finissantes et des finissants du programme de commercialisation de la mode du Collège de la Salle. Mon nom est Jean-Pascal Simard. Je suis enseignant dans le département de commercialisation, un enseignant passionné et dévoué, paraît-il. Nous sommes ravis de pouvoir souligner le travail acharné de la cohorte 2023 tout au long de son parcours au collège. Je tiens à les féliciter pour leur travail phénoménal qu'ils ont fait au cours des dernières années, qui leur ont permis de terminer leurs études dans les délais prévus, et ce, avec énormément de succès. Cette expérience a certainement armé de nouveaux... on dirait que j'ai jamais enseigné. Cette expérience les a certainement armés de nouveaux outils afin d'être encore mieux préparés pour le marché du travail. Il faut savoir que ces efforts n'ont pas passé inaperçus, surtout pas auprès des enseignants du département. Pour lancer la soirée, j'aimerais inviter sur scène une personne clé au sein de l'école de mode. Accueillons M. François Bousquet, directeur cheminement scolaire et registrariat. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes tous réunis pour souligner le travail acharné des étudiants des 3 dernières années. Je tiens à vous féliciter pour votre travail phénoménal, votre collaboration... Bon, Jean-Pascal, on est vraiment 2 mauvais profs. Je relis le texte, donc j'espère que vous avez compris, la question est à l'examen. Ce soir, nous sommes immensément heureux de vous accueillir ici au Centre Pierre-Pellado pour célébrer la cohorte 2023. Votre présence ce soir est précieuse pour nous et surtout pour les étudiants parce que vous les avez supportés, aidés, appuyés pendant les 3 dernières années de leur cheminement. Thank you to all of you for joining us this evening. We are so happy to be celebrating the class of 2023 together. Après 3 années d'études, tous les bouleversements, voici enfin le moment où nous marquons votre passage d'étudiant à diplômé. Je dis toujours que ce soir, c'est la dernière fois que je vois les étudiants parce que demain, ce seront des collègues de l'industrie que je vais rencontrer. Ces personnes-là deviennent ceux qui participeront avec moi à la vie de cette belle industrie qui est l'industrie de la mode. Je veux souligner le travail colossal des enseignants, des coachs, des mentors qui ont accompagné les étudiants tout au long de leur parcours au Collège de la Salle et qui ont aidé ces derniers à évoluer grandement. Je pense que vous en avez été témoins. Grad, you have made it. Let's give a warm hand of applause to the class of 2023.
J'invite maintenant deux de nos finissants, NICO Ewens et Meher Kalra, à prononcer le discours d'adieu de la cérémonie de fin d'études du collège. Please welcome NICO Ewens and Meher Kalra, two of our graduates who would like to pronounce the valedictorian speech on behalf of the class of 2023. Bonsoir à tous. Nous sommes honorés de pouvoir prendre la parole pour tous les finissants ce soir et de vous partager notre fierté d'enfin graduer le programme de commercialisation de la mode. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de venir nous voir ce soir et j'espère que trouver du parking ne nous a pas trop fait regretter votre choix. Dear fellow graduates, esteemed faculty members, honored guests, and parents, as the valedictorian of class of 2023, I feel both honored and humbled to stand before you today. My name is Meher Kalra, and I am an international student from India who has the privilege of studying here at College LaSalle. As we respect our time here that we're spending here together, we can't ignore the elephant in the room that we all have faced, which was COVID-19, and how we had to manage through the year of online learning, from Teams calls that sometimes felt like actual classrooms to virtual group projects that tested our skills. We've conquered it all, and who knew that fashion marketing could be as fun and fabulous in the digital realm? Nous avons réussi à survivre la moitié de ce programme en ligne et à continuer au fort jusqu'à la fin. Un an que j'ai passé sans vraiment savoir qui étaient mes collègues de classe. J'ai rapidement appris que c'était tous des personnes incroyables. Nous avons formé une belle classe motivée et travaillante, des mois d'examen qui rendaient fiers nos professeurs, un défilé de mode inoubliable et un projet final. Des beaux accomplissements qui me rendent fier d'avoir eu la chance de vous côtoyer pendant ce programme. Et ce soir, enfin, on célèbre nos accomplissements. But let's not forget the real heroes of the past year, our faculty and the support staff. They worked tirelessly to ensure that our education continued seamlessly despite all the challenges. They're not just teachers, they're our style gurus, our trendsetters, and our fashion superheroes. They've helped us navigate the world of fashion with their endless wisdom and advice. Thanks for showing us how to slay the fashion industry. Avant d'arriver au collège, j'avais une angoisse à chaque fois qu'on m'a posé la question « Qu'est-ce que je voulais faire plus tard ?» La grosse question que l'on entend si souvent au souper de famille. Ça m'a pris du temps à trouver une réponse, mais maintenant je sais que ma place est dans l'industrie de la mode. Le programme m'a permis de découvrir mes passions et m'a grandement aidé à développer mes compétences, pas juste à l'école, mais aussi à l'extérieur. Enfin, après près de 20 ans, la vie étudiante est finie. C'est excitant, mais en même temps stressant. Je n'aurais jamais cru que l'école allait me manquer, mais c'est ce qui arrive quand on étudie ce que l'on aime. As for international students, we've had a unique set of challenges to tackle, from navigating the complexities of visa applications to figuring out the differences between Fahrenheit and Celsius, and don't even get me started on the struggles of finding a perfect balance between work, studies, and doing all the chores at home. But we made it in style, and let's not discount the challenges that we faced, to differences in the time zones and managing work and studies. But hey, we've slayed it all. But we're here to juggle between everything like fashion pros, and we've become the masters of time management throughout the process. J'aimerais aussi prendre le temps ce soir de remercier mes professeurs que j'ai la chance de côtoyer pendant mon séjour au collège. Vous m'avez grandement aidé dans mon parcours avec votre motivation constante et votre amour pour l'industrie. Vous aimez ce que vous faites, ça paraît. Vous avez un désir de nous enseigner ce que je n'ai jamais vu avant dans mes écoles précédentes. Vous êtes des enseignants qui mettent beaucoup d'efforts à trouver des opportunités enrichissantes pour vos élèves et j'en suis très reconnaissant. J'ai vraiment du plaisir à apprendre pendant ces 3 dernières années et je me compte très chanceux d'avoir pu participer à des projets comme SMCL. Sans vous, je ne serais pas autant prêt à mettre les pieds dans l'industrie. Now let's talk about my fellow graduates and my friends. You guys are like the fashion dream teams that I've had throughout the semesters, from all the late night assignments to the epic group projects that we've done. We've laughed together, we've cried, and we've shared the same fashion disasters as well as triumphs. Your creativity, diversity, and kindness has enriched my life in countless ways. I'm going to cherish you all in my memories forever.
you've made my fashion school experience truly fabulous, and I'm grateful to call you all my classmates. Of course, I cannot forget to give a huge shout out to my parents and my brother and my friends who are here, as well as my chosen family in Montreal. They've been my ultimate cheerleaders, supporting my dreams, even when I was confused and didn't know what to do. Your unwavering belief in me has been the wind beneath my wings, and I promise to keep making you proud as I go on this journey. Mes chers collègues de classe, mes amis, nous avons enfin fini. Nous sommes prêts à commencer notre vie pour de vrai. Je suis incroyablement fier de nous et de tout ce qu'on a accompli ensemble. Je suis fier d'avoir eu la chance de vous côtoyer pendant ce programme. Ce soir, célébrons ces accomplissements, soyez fiers et bien important, amusez-vous. As we prepare to step into the fashion marketing industry, let's carry the lessons that we've learned in these past years. Let's continue to adapt, innovate, and overcome challenges with the resilience and determination that has brought us to this moment. The fashion industry is ever evolving, and now we're equipped with all the skills and experiences that we need to thrive in this dynamic landscape. In closing, I'd like to raise a toast to the class of 2023. Congratulations, my fellow graduates. Let's go out there and slay this game like the bosses we are. Thank you, and let's keep the magic alive. Merci beaucoup. À chaque année, nous profitons de cette occasion pour souligner la réussite des finissantes et des finissants du programme. J'aimerais inviter une personnalité influente de la mode montréalaise, reconnue pour ses magnifiques tenues de soirée. Elle vient partager avec nous ses précieux conseils et ses mots d'encouragement qui vous accompagneront lors de votre envol dans votre vie professionnelle. Pour s'adresser à la cohorte 2023, j'invite sur scène une alumnus de la cohorte 1997 du Collège La Salle, Mme Claudette Floyd. Wow, this is amazing. Never thought I would be on this stage. Wow. I was actually a night student. Looking at you guys, bravo, bravo. In fashion, it has to be a bit crazy. I called it crazy love. If you're not in love with fashion marketing, fashion design, don't even bother. Because it's something that you have to work hard at. In this business, it's like, as they say, either you do it all the way or you don't do it at all. I'll tell you a little bit about my brand. I started thinking that I have a big ego. I can do it all. Then I realized it's not true. You need to work and you need to do it fine. It's hard, it's tough, but it's rewarding at the same time. I find that in this industry, it needs to be a little bit more diverse. There's been a lot of talk about diversity and inclusion, and at this point, I'm hoping it's not a trend. Understanding the different cultures and their contribution to the style and fashion is extremely important. My advice to students is based on my perspective and my experiences. I can tell you a few things. Do not conform. Be you. Be yourself. If you feel it in here, it's because it's right. You're going to have a lot of distraction, but my mom always say to me, it's like, you go to the horse race, you put on blinders. You have your mind on the ball, you go for it. Don't act like everyone else. Find your niche. Be bold. Find what you're good at and be honest about it and work towards it with unconditional love and conviction. I talk about social media now because when I started, there was no social media at all. You guys, you have it like here in your hand. Use it wisely. Only promote yourself. If you have nothing good to say, do not say it.
because it's very important. Whatever you put out there, it stays there. It's how should I say it? It's a thing that you have to be careful with. Like, one of my biggest fear is failure. And with that, you have to be able to say, you know what? Get away fear. If you want to do something, do it. Keep working to what defines you. Ask for what you want. They can only say two things, yes or no. That's what I tell my kids. You want it? Go ask for it. Don't be shy, because this is what's going to make you successful, doing what you're good at and going for it. Listen, I'm a little bit nervous, so you have to bear with me. We also become what we think and what we believe. For some, success will be easier because of privilege. However, those of us who are not as privileged understand that once you're doing what you truly love, you're working towards your success, you're already on your way to achieving success. I'll tell you a little bit of story. When I started as a night student, I worked as a babysitter in the day. Babysitter at day, student at night. Before I graduated from College LaSalle, I actually rented a loft in the old Montreal. Ask me how I do it, I don't know. I just believed that I could do it. I rented this loft and I started selling my stuff. I took it on in my hand, I walk out, and I go to different boutiques and start selling my stuff. It was tough, but I love it. And I had such an ego, I felt like I could do it. Realistically, I needed help. But I kept going, I kept going, I kept going. And even today, it's still something that I love crazy, crazy, crazy. We started selling a bit of wholesale here in Montreal, and then a couple years ago, I decided I just don't want to do retail. It wasn't enough. So I decided, you know what, I want to do more wholesale. So we started, now we're in a few stores in the States. We just picked up a huge store in Qatar, which is like, it was something that I really wanted and I thought I would never be able to get it. But this is a store that carries huge brands. And I look at myself and I says, oh my goodness, I'm gonna be among these huge brands. So what I'm trying to tell you is that don't give up. You're gonna have your little sidebars that you're gonna feel like, oh my gosh, I can't do it. You're gonna have your ups and downs. But once you believe that you can do it, and ask for help, don't be shy. You know, like, they always say to me, how do you get it? I said, I just ask. That's it. So if I'm gonna leave you with anything, I'm gonna tell you this. Always, always believe that you can do it. Like, if I could tell you stories and stories and stories, I would be here the whole night. So I won't go there. I've had so many rejections, but at the same time, I have so many things that I can say, listen, I got this. So when you finish, when you're out of here and you're out there in the working force, just keep reminding yourself that you're looking at the ball. You're going for what you want. There are people who are going to tell you you can't do it, or you're crazy. I remember someone saying to me once, listen, you want to be a designer? It's a waste of time. You won't do it. I had so many other people that I know were designing, and you know, they were on top of their game, and I thought I would never be there, but I kept believing. And half of them, they're not here anymore. They closed. So what I'm trying to tell you is that you don't have to run. I need to get there right away. Do it in your own style. Do it in your own manner, and do it well. I see that you guys are all prepared. I'm sure, like I was a graduate at College LaSalle, and I had students that say, you know what, why didn't you go to this school or that school, or, you know, but no, this is what you need at this time, and it's going to take you to the next level. Be proud of yourself. And I hope today and tomorrow and the day after, you're going to look back and say, my God, I graduated. Look at me, I'm the perfect example. I had so many obstacles. Not only the color of my skin, but the fact that I'm also a woman. Right now, I have a few people working with me, and it's a constant challenge
because, you know, you're either too tough or you're not tough enough as a woman. So it's like, just go there and feel like, I'm talking to the guys too. Sometimes you guys get it, you know, but it's like, for me, I'm just saying, it was just a challenge, but I always believe, always, that I will get to what I want. It's not easy, but you will get it. You will have the opportunity to sell your brand. And as I say to my daughter, I said, it's all about sales. You have to be able to sell yourself. Doesn't matter what area you're in, you're selling yourself. You're selling your product. You're selling what you can do. You're selling who you are. So never, never doubt yourself. Never believe you can't. Educate yourself so that you know what you're getting into. If you're not prepared, you know, you're not going to be what you want, but be prepared. So I hope this will help you in getting out there, but be sure that when you do get out there, you're going to conquer it. You're going to face your fears. Face it with, like, you know, like the horse, like blinders. I don't see anybody else. I see what I want. But at the same time, be careful of the people around you. Surround yourself with good energy, positive people, because that will uplift you also. I hope this will help. I hope in some way this is going to be how should I say, a way to look into it and say, I can do it too. So I'm going to tell you guys good luck, wish you guys all the best, and if there's anything else I can help you with, I'm in Montreal, call me up, okay? Thank you so much. Merci beaucoup pour ce discours très inspirant. J'aimerais maintenant vous présenter chacun des finissants, des finissantes de la cohorte 2023. Nous sommes très fiers de vous. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Je sais que pour ceux dans la salle, vous êtes super contents de les voir, vous allez vouloir applaudir quand ils vont passer. Je vous demande, s'il vous plaît, de retenir un petit peu vos applaudissements pour la fin. Par contre, n'hésitez pas à prendre des photos, des vidéos. Ça nous fait plaisir, ça leur fait plaisir que vous souligniez à quel point vous êtes fiers d'eux. Émilie Allaire. Vicky Allard. Salma Amakasu. Melissa Aparicio. Julie Auger. Matthew Bobbitt. Cassandra Bouling. Chloé Bourdeau. Élodie Boyer-Lafrenière. Mathieu Castonguay. Rebecca Connors. Anne-Lie de Bellefeuille. Gabrielle Desrosiers. Brianna Dukas. Walid El Marghedi.
NICO Ewens. Samantha Frenza. Lauriane Gagné. Stéphanie Gibson. Heidi Goldenberg. Marie-Lie Guérin-Forcade. Ishrat Jahin. Meher Kalra. Alexia Laberge. Jade Landry-Svetek. Andrew Lavallée. Juliette Morin. Justine Morin. Aurore Moutier. LYNN Oponsafo. Richard Paryenko. Mandy Pereira. Mariana Perez Budrado. Diana Phillip. Zoe Beneda. Erica Polychronis. Valeria Pustova. Sarah Alejandra Sanchez Argello. Raphaël Choufi. Marie-Jeanne Simard. Rebecca Catherine Stauber. Scarlett Taba. Good, how are you? Mark Andrew Tajdijan. Ritika Tiwari. Laurie Tremblay. Liane Vachon.
Liam Van Hengen. Evelyn Walcott. Kenny Weze Ndziandong. Close enough. Et Naomi Zongia Wakam. Applaudissons nos finissantes, nos finissants. Bravo à la cohorte 2023 de commercialisation de la mode du Collège La Salle. Congratulations to the fashion marketing graduates of 2023. You guys made it. Je vous invite maintenant à prendre une petite pause sur la mezzanine. On se revoit ici à 19h pile pour l'événement E23. We invite you to take a short intermission on the mezzanine for refreshments and let's meet back at 7 o'clock sharp. In the meantime, on vous laisse avec une petite vidéo humoristique de notre cohorte 2023. Merci. Bonjour. Today we had the chance to speak to the grad students at our grad photo shoot. On a eu l'occasion de leur poser des questions sur leur influence et qu'est-ce qui les inspire dans la vie. And what their most memorable moments were at La Salle College. I see myself traveling Europe and potentially working in the field there. Living my best life in Paris. Living in a tropical place and becoming a stylist. I hope to have my own clothing line. I see myself graduating from university, leading a marketing firm, and working at a luxury brand. I want to be an entrepreneur and create something new. I see myself working in the fashion industry, specifically in the menswear sector. I'm probably going to be balling on a yacht in Dubai somewhere. I'd like to have a stable job and I want to be happy. Je me vois être gérante dans une entreprise et planifier peu importe ce qui me rend heureuse. Je verrais avoir ma propre agence de marketing avec mon chum. Je me verrais travailler en développement de produits dans une compagnie montréalaise. Dans 5 ans, je me vois avoir une belle carrière en mode dans un poste de direction. Dans 5 ans, je me vois graduer de l'université et rentrer sur le marché du travail. Moi, dans 5 ans, je me vois dans mon propre bureau en tant qu'entrepreneuse. Je me vois partir ma compagnie, je me vois vraiment heureuse sur mon X. Je me vois vraiment comme débuter ma compagnie. C'est sûr que je vais avoir le temps d'avoir fait mon expérience comme d'ici là, donc je suis vraiment excitée pour ça. What excites me the most about graduating is just being able to live life and not have to worry about school. Finally, we'll be done with my studies. Aller dans un nouveau chapitre de ma vie, ça m'excite beaucoup parce que ça a été 3 ans de ma vie, puis ça m'amène à quelque part que je vais trouver une nouvelle place. What excites me the most is finally done with school and being able to work in the field finally and have a career job. I'm going to be a businesswoman. Définitivement de commencer un nouveau chapitre, commencer dans une nouvelle compagnie qui me représente ou même de retourner à l'école, à l'université, continuer mes études. Je suis vraiment excitée d'aller travailler dans le domaine de fashion. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le fait d'obtenir mon diplôme, ça va me permettre de plus vivre dans mes rêves puis obtenir qu'est-ce que j'ai toujours voulu désirer. D'avoir la chance de pouvoir enfin commencer à travailler sur mes passions puis mes projets personnels. Je crois que le Collège La Salle va vraiment aider à faire un premier pas vers la découverte de ma créativité, mais enfin être sur le marché du travail après 3 ans, ça va vraiment m'aider à me découvrir et à me pousser à mon plein potentiel. Mon meilleur moment à la salle, moi, étant donné que je suis en ligne, c'était vraiment de pouvoir avoir des moments de proximité avec les professeurs, de pouvoir rire, de pouvoir déconner un peu avec eux et pour prendre ça plus relaxant pendant les classes. Je pense qu'on
plusieurs. C'était vraiment là, essentiel. C'était le moment. C'était le premier gros show qu'on a fait. SMCL a été mon moment préféré. C'était vraiment un moment où j'ai pu me permettre d'embarquer un peu comme sur le marché du travail, puis voir mes compétences. Le meilleur souvenir de mon expérience, c'est vraiment les amitiés que je me suis faites. My best moment at LaSalle was making all my lifelong friends. My best moment was meeting all the amazing people in my class and getting to spend the 3 years with them. My best moment at LaSalle was just meeting a bunch of different people in general that were fun. My best moment at LaSalle was making lifelong friends. I think it would be the New York trip. Was SMCL. It was really an experience that I think is one of a kind, and it gave the students the opportunity to really become more creative and maybe get an idea of what we would like to do in the future. SMCL. SMCL. It was like a good connecting time to get to know everyone a lot more. I was also the vice president of HEIDI, so I was given a huge chance by College LaSalle to represent my country also. The best moment was when we friends used to sit at the 6th floor. It was super fun. I would say the Toronto trip from last year. Certainement le défilé de la SMCL. I chose fashion basically because I've always been interested in fashion. I've always loved as a little girl, just watching fashion shows. Because I knew it was what I wanted to do since I was a kid. And it's just the way that you can be creative, you can express yourself, you can be who you want to be through clothes. I've always loved fashion and I also loved business. J'ai choisi ce domaine-là parce que c'est créatif, que moi j'ai un esprit assez créatif, que j'aimerais ça vivre de ma passion. I chose this program because I loved fashion ever since I was young. Both of my grandparents were actually in the fashion industry for many, many years, and it trickled down to my uncles and my dad as well, so I really wanted to follow the same path. Since I was a young girl, I always loved fashion. Au Congo, on appelle la mode la sapologie. Et la sapologie, en fait, c'est juste l'art de s'habiller, d'être extraverti. Et ça fait partie vraiment de mon bagage culturel. J'ai tout le temps été fascinée par la mode. Autant quand j'étais enfant, je dessinais des vêtements et tout. Parce que j'enterrais dans la vente et dans la mode, mais maintenant, j'ai plus en enterrer dans la création des vêtements aussi. I've been passionate about fashion since when I was in 4th grade, and then it's motivated me, and I always want to do fashion, and it just makes me feel happy. J'aurais tendance à dire pas mal tous mes profs en général parce que je trouve que c'est vraiment eux qui m'ont aidé à passer au travers tout le programme. Je dirais que Anna Wintour parce que j'aime son bitchy energy puis qu'elle est capable d'être une présence féminine assez forte dans le milieu de la mode. Je dirais Hailey Bieber. Les personnes qui m'inspirent le plus, c'est surtout des artistes de musique que j'écoute depuis que je suis jeune, comme Drake, Kanye West, Frank Ocean. Ce qui m'inspire le plus, c'est ma famille, mon père, ma mère, ma sœur. La personne qui m'inspire la plus, c'est ma mère. Je dirais ma mère principalement, mais aussi toutes les profs au Collège LaSalle qu'on a pu rencontrer et échanger avec eux. The person who inspires me is really my mom. My mother. What inspires me is my mom. She traveled the way from Columbia to here to give me a better education. What inspired me really truly is my grandfather. My grandmother, she was one of the most fashionable women that I knew, and she was always my idol, and I looked up to her. Mon père, c'est lui qui m'inspire parce que c'est vraiment, il porte plein de projets puis il réalise tout ce qu'il veut entreprendre dans la vie. Honnêtement, moi-même, je suis sûre que tu es quelqu'un qui est vraiment comme motivé, tu sais, genre, je vise tout le temps pour la lune. The most likely to become a celebrity stylist is definitely Brianna. Brianna Dukas. Ben là, moi? I would say Rebecca Stober. I would say myself, because I'm hoping to move like in New York. Definitely Brianna. Definitely Kenny, because Kenny's always been the most adventurous, most lively. Definitely me. What I recommend for the next generations is if you don't know what you're doing, it's really okay because honestly none of us know what we're doing. Just go for it. Just to align yourself with what you really want to do. Don't be scared to venture out. Just be who you are, show who you are. Love fashion. Je recommande de s'investir plus dans les nouvelles technologies qui sortent parce que pas dans tous les domaines et même la mode, c'est quand même quelque chose qui va influencer beaucoup le futur de notre travail. C'est important de viser haut, de pousser loin puis de ne pas avoir peur des obstacles qui s'en viennent. I recommend taking one day at a time. C'est vraiment de croire en soi, puis de croire en ses rêves, puis de prendre des décisions pour soi, vraiment de foncer et de ne pas avoir peur. Express who you are and not to be shy to express your own personal style. Be bold. De pas prendre les choses au sérieux, tu sais, juste enjoy life.
comme vis moment par moment, puis il arrivera ce qui arrivera, comme stresse-toi pas avec rien. De prendre ça à la légère, d'avoir du fun, puis de pas trop stresser. Ça va être stressant, tu vas être déçu, ça se peut que tu sois triste, des fois tu vas être fâché, mais au final, la technique est vraiment fun, fait que enjoy it. Thank you very much and see you next year.